Now we are ready to see about the sex determination. அதாவது பாலியலை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய குரோமோசோம் எது? ஆண்பால் பெண்பால், இது ஆண் இது பெண் அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய குரோமோசோம் எது அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் இப்போ கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம். Henking is a scientist in 1891 where made lot of experiment in various insect. So he is taking one important part is insect and what is the determination of sex in insect. Which one chromosome is determine the insect of its sexual character. Whether it is male or female, whatever it is, how it is possible to determine by the chromosome. That is the important question of this Henking, and experimental wise he completely known the details about the sex determination a little way, and after the experimental basis of his investigation were made by him, 50% of sperm received the structure after spermatogenesis. We know about the spermatogenesis, sperm mother cell. After the division, sperms are produced. After mitotic division, numerous of sperms are produced. Sperms are designed only it is the male, it's a character of male, it's a structure of male. Another one is egg, and then megasporogenesis. So now after the spermatogenesis, the sperms are nearly about 50%. So another 50% did not receive it. The structure is nothing. Hence he concluded that Henking named as X body. What is the 50% sperm? Then he called it is as a X body. So afterwards he doesn't know about all the details. After few years later, various scientists were involving and various types of experiments were made by them, and various research were produced by them. On the basis large number of insects that the sex determined by what is the type X and O type. So already Henking initiate the process. After the spermatogenesis, 50% of sperms are received, another 50% did not receiving anything. Hence he named as the received 50% part is X body. So later the scientists were determined about the sex and collectively doing various the process of experimental. On the basis they were decided the sex is determined by X and O type. So what is the X and O type means? X is already we know the X is based on only the X body is the deciding authority about the sex, and the O type is also there. So that is all eggs bear an additional X chromosome. Other chromosomes are called autosome. What is the meaning? So that is very important one is so X is a sexual determined chromosome. Suppose one may one add as another X means both double X. So after 23 chromosomes are in our human being means 22 are autosome. Another one pair is already there, existing. One is there. It is X in one of female. Another one is here male. Another one is X means both the X's are unified means both double X are coming. So the X bear an additional X chromosome.
Suppose XX means it is considered to be a female. Instead of 1X, there is a 0 or O is there, means it is considered to be a male. So it is the conclusion about the sex determination, especially for insect. Some of the sperm bear the X chromosome, other do not. Egg fertilized by sperm having an X chromosome become female. That is 2X will come. Hence it is decided by sex determination of its character. Now sperms that do not have an X chromosome becomes male. So one is X, another one is 0, means automatically X is absent, means here we can consider it is a male insect. So what is the important? Whatever it is, the X chromosome decide the character of male or female. So it is very much important point here. Suppose we may consider a person mammalian or human being. So they also the same type of sex determination only with the help of X chromosome. So it will also repeat again here also. Hence male part have X, Y instead of 0 when already we have seen in O, X, O. So O is decided male insect. Instead of O here Y chromosomes are there. Hence it will decide about the male part, male gametes or male zygote. Other than XY type of chromosome, other chromosomes are autosome. Already we studied about this. So female part they have XX chromosome and autosome. So always, whether it is man or whatever the insect, X chromosome decide the female character, XO decide the insect male. Instead of O, there will be a Y chromosomes are there, means XY means then we can consider it is a male of human being. That's all. Students, இதில் வந்து குழப்பம் அடையறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. பாலியலை நிர்ணயம் பண்ணுறது எக்ஸ் குரோமோசோம் என்பது தான் தெளிவான உண்மை. 2 எக்ஸ் குரோமோசோம், இப்போ நம்ம உடம்புல 46 குரோமோசோம் இருக்கு. அது வந்து மியாசிஸ் சமயத்தில் 23ஆகவும் 2 செல்லாக டிவைட் ஆகுது. உள்ள 23 குரோமோசோம் இருக்கு, அனதர் உள்ள 23 குரோமோசோம் இருக்கு. இப்படி 23 குரோமோசோம் இருக்கிறதுல ரிடக்ஷன் டிவிஷன் பேர், குன்றல் பகுப்புன்னு பேர். அதாவது 46ங்கிறது 23 செக்ஷுவலில் குறைஞ்சி ஆகணும். அப்புறம் ஃபீமேலில் அங்கே 23 இருக்கும், அது திரும்ப யூனியன் ஆகிறப்ப 23 46 குழந்தையா பிறக்கும். இது உண்மை. இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா எந்த குரோமோசோம் மேல் ஃபீமேல் பற்றி டிசைட் பண்ண வைக்குது, டிட்டர்மின் பண்ண வைக்குது, அதுதான் கேள்வி. அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த 23ல் 22 இங்கேயும் சரி இங்கேயும் சரி, அந்த 22 குரோமோசோமுக்கு ஆட்டோசோம்னு பேர். அது செக்ஸுவல் டிட்டர்மினேஷன்லாம் வராது, அது மற்ற கேரக்டர் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு. மீதி இருக்கிற ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த 23வது குரோமோசோம், அதுக்கு பேர் வந்து அதுதான் செக்ஸ் டிட்டர்மின்டு குரோமோசோம்னு பேர். இது ஆட்டோசோம், அது வந்து அல்லோசோம்னு சொல்றது பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போ ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கங்க. 22 பேர் வந்து சேமாக இருக்கும், மேல்லையும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும், ஃபீமேல்லையும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த 22 குரோமோசோம் மேலாக இருக்கட்டும், 22 குரோமோசோம் ஃபீமேலாக இருக்கட்டும், ஒரே மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ஆட்டோசோம். அதை பற்றி இப்போ கவனிக்கணும். மீது ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எக்ஸ் குரோமோசோம்ங்கிற ஒன்று தான் இந்த டிசிஷன் எடுக்க வைக்குது, மேலா ஃபீமேலா. எப்படி? இப்போ இங்கே பாருங்க, இந்த 23வது குரோமோசோம்ல இங்கே நாளுங்க எக்ஸ்னு குரோமோசோம் இருக்கு. இன்னொரு 23 ஆப்போசிட்ல இது வந்து ஃபீமேல், இது மேல். இங்கே எக்ஸ் ஒய்ன்னு இருக்கு. அப்போ ஒரு எக்ஸு பதிலாக இங்கே ஒய் வந்துருச்சு. அப்போ 2 எக்ஸ் இருந்தால் ஃபீமேல், ஒரு எக்ஸ் இருந்து அதோட கூட ஒரு ஒய் இருந்தால் அது மேல். சரி, இது எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறோம்? இப்போ கேமெட் அப்புறப்ப இந்த எக்ஸா தனியாக பிரியுமா? ஃபீமேல் உடம்புல எக்ஸா பிரியுதா? ஓகே. அப்புறம் இங்கே மேல் பாடியில் எக்ஸ் ஒன்றும் ஒய் ஒன்றா பிரியுது. இது ஸ்பெர்ம் தான். ஒன்றில் எக்ஸ் இருக்கு, இன்னொன்றில் எக்ஸ் இல்லை. அதனால தான் அங்கே வந்து எக்ஸ் டூ நாட்னு
அங்கே வேர்டு வந்துச்சு. ஓகேயா? 50%ல எக்ஸ் இருக்கு, ஆனால் 50%ல எக்ஸ் இல்லை மேலே பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்கு ஹியூமன் பீயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். அதே இன்செக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓ இருக்கு. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இப்போ இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் கேமெட்டா பிரிகிறப்ப இந்த எக்ஸ் இன்னொரு எக்ஸ், அதாவது மேல பிரிஞ்ச எக்ஸோட சேர்ந்தா குழந்தை எக்ஸ் எக்ஸா பிறக்குமா? அப்ப இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸோட சேர்ந்து இந்த எக்ஸ் இந்த ஒய்யோட சேர்ந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, இப்போ 2 குழந்தை பிறக்குதுன்னு வைங்க, நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய். இது வந்து ஃபீமேலாக இருக்குது, 2 எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபீமேல், எக்ஸ் ஒய்யாக இருக்கிறதுனால மேல். இப்போ கேமெட்டா பிரிகிறப்ப எக்ஸாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து எக்ஸ் ஆகும், இதுவும் எக்ஸாக இருக்கும், இதில் இருக்கிறது ஒய்யாக இருக்கும். அப்போ ஒன்று மட்டும் டிஃபர் ஆகுது, மேல் தான். இப்போ இந்த எக்ஸும் சேரப்ப பிறக்கிற குழந்தை கண்டிப்பாக ஃபீமேலாக இருக்கும், ஏன்னா ரெண்டுமே எக்ஸ் குரோமோசோம். இன்னொரு எக்ஸும் இந்த ஒய்யும் சேர்க்கிறப்ப இந்த எக்ஸ் ஒய் சேர்க்கிறப்ப அப்போ இந்த ஃபீமேலில் இருக்க ஒரு எக்ஸ் இந்த மேலில் இருக்க ஒய் பிறந்தாச்சுன்னா எக்ஸ் ஒய் ஆயிடுச்சுன்னா இது மேல். அப்போ எக்ஸுங்கிற குரோமோசோம் தான் ரெண்டுலேயுமே ஒரு செக்ஸை டிட்டர்மின் பண்ணுறதுல மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. இதுதான் இதோட முக்கியமான பகுதி. நெக்ஸ்ட்